ఓకే. సో, మనం చూసినట్టయితే మీరు లాస్ట్ టైమ్ నేను చెప్పాను కదా! కన్‌స్ట్రెయింట్స్ జస్ట్ వార్మప్ చేయండి అని. సో, అంటే కొంచెం ఫాస్ట్‌గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చని. సో, ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కూడా కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, లెట్స్ డిస్కస్. So, why we need constraints in the real world? Why we need constraints and what are constraints? You people might be knowing, right? I mean, if anyone knows, they can answer. Hello? Yeah, just give one point. One pointer is enough for constraints. Hello, Balaji or anyone? ఓకే. లెట్ మీ ఆన్సర్. యాక్చువల్‌గా కన్‌స్ట్రెయింట్స్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే టు సెట్ సమ్ రూల్స్ వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా. ఓకే. సో, ఎనీ అన్‌వాంటెడ్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేయకుండా మనకి కొన్ని రూల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకుంటే కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అనేవి డేటా వాల్యూమ్ ఇప్పుడు నల్ రికార్డ్స్ మాటికి ఒక కాలమ్‌లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి. సో, నల్ రికార్డ్స్ అనేవి మనం ఇన్సర్ట్ చేయకూడదని చెప్పేసి టేబుల్ లెవెల్‌లోనే మనం ఒక కన్‌స్ట్రెయింట్‌ని డిఫైన్ చేసుకుంటే, సో, నల్ రికార్డ్స్ అనేవి మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు వైల్ ఇన్సర్టింగ్. ఓకేనా? హలో! ఒక్కరైనా కంటిన్యూగా మాట్లాడుతా ఉండండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay. So, let's discuss about, Norton constraint. Okay. So, in real world, we have a Norton constraint, unique key constraint, and a primary key, foreign key constraint, and check constraint. Okay. So let's discuss about Norton constraint. Okay, so we have it. Normal constraint is nothing but to have always some some valid values while making an entry in a particular column. We should always having you know. Let's create a table and then we'll discuss more on that. Okay, so right how to create a table. So create table name of ID name, column name, data type, and then while defining the data type, you can define the the constraint name, constraint value, and then it will create an ordinal constraint at the back end. If you if you see the description of this table, it will show you what are the constraints available for this file. Okay, so I have created the table. Okay, let me just rerun this. Okay, if you see here, I have a table ID and my constraint is not null constraint. Okay, so in this way you can see what how many columns are there, and if there are any constraint in the table, you can identify easily. Okay, let me just see. We don't have any data, so let me just insert some values here. Okay, so as the constraint name says, it is a not null constraint, so we should have a valid value always. So we can insert n number of values, n number of not null values we can insert. Okay, but as the definition says, not null values are not acceptable. Not null values are not recommended to insert. So if you try to insert some null values, see what will happen. See here, it is showing an violation error that we can't insert null values into this schema for this table on this ID column. So in this way, we'll be getting an error while inserting the null values. Okay. So we have inserted 10 duplicate values, and 3 duplicate values and 1 unique value. Okay, so in some cases in some cases you want only only unique records to be inserted. Okay,
in the particular column. So in that case, we have to go with, I mean, if you define the unique constraint at the table level, then what happens is, while inserting only, it will check in the table if the value is unique, then only it will get insert, or else it will reject that row. Okay. So let's discuss with an example. So it ensures that all values in the particular column are different. Which means that all values are unique. Okay, so let me create. So the syntax is this. Okay, create table name of id, the data type, and then constraint value. Okay, if you run this table, see here, if you describe this one, so you can, if you want to know the constraint what is defined in this table level, we can see the description. See here, if you open this metadata information, then it will show you the unique constraint is available. This is the default constraint name for this unique constraint on id column. Okay, so we have defined this constraint, so it is in enabled state and it is a valid one. Okay. Okay, so now let's try to insert some data. So I'm inserting one value, so which is a unique value, so that you will see one record is inserted in this table. So let's try inserting the same value. It is throwing an error that unique constraint violation is occurred of, we can't insert the values. Okay, the same values again and again, but there is but you can insert n number of null values. Okay, whenever you define the unique constraint, you can insert n number of null values. Okay, these are not duplicates, but these are like, they are not valuable values. So it a unique key constraint allows the multiple null values, but it will not allow multiple not null values. Okay, so let's discuss like how to enable a constraint or else disable a constraint for some time. Okay, so to see I mean uh, let's discuss about this table only. This table has this table is having the constraint, and this is the constraint name. Okay, so default constraint is unique on this table, and this is the constraint name. And currently, if you see, the status of that constraint is in enable state, and it is a valid one. Okay, so let me disable that constraint name. Okay, so now to enable and disable the constraint, we have to alter the table to disable a constraint and the constraint name. So the syntax is alter table name, disable constraint name, so that this will get, if you see now, the table is altered. Now let's see the status of that table. Now if you see, the constraint is there, but it is in disabled state. Okay, and it is not a valid one. So in this way you can check the table level constraints might be present, but they will be in disabled state for some time, and then once the data is looking good, then they will enable them. Okay, so in that way you can switch off the constraint and enable the constraint. Okay, now if you see multiple null values, we can insert, right? Previously we are not able to see, right? So previously we have seen till here, and when we insert the same row, it is getting that constraint, unique constraint is there, so we can't insert the duplicate values. Okay, so now after disabling this, we are able to insert duplicate values into this column. Okay, uh, yeah, that is about disabling. Uh, Yeah. So in some scenarios, uh, if you want to enable again the constraint, then if you alter by, see, by default we have a data, right? We have a data in the table that the duplicates are already present, and when we are trying to enable the
enable the constraint like alter table name, enable constraint name. So this is throwing an warning message to us that we can't insert the, we can't enable the index, we can't enable the constraint it as the table has duplicate key values, which means that we have inserted some same value twice, right, which is 1. So we have to make sure before enabling, the data should be unique across the tables. So to delete a duplicate records, we have to fire this statement which take care of duplicate, removing from the table. Okay, so to remove duplicate records from the table, we have to, yeah, someone is speaking, yeah. Okay, shall I continue? హలో హలో అర్థమవుతుందా అండి? హలో అర్థమవుతుందండి. ఓకే. ఓకే. సో, మనం ఆల్రెడీ టేబుల్స్‌లో డేటా డూప్లికేట్ ఉంది గాబట్టి, ఫస్ట్ మనం డూప్లికేట్స్‌ని రిమూవ్ చేసి, అప్పుడు ఎనేబుల్ చేస్తే కన్‌స్ట్రెయింట్స్ మళ్ళీ ఎనేబుల్‌లోకి ఉంటాయన్నమాట, వాలిడ్ స్టేట్‌లోకి. సో, డూప్లికేట్ వాల్యూస్‌ని ఐడెంటిఫై చేసి రిమూవ్ చేయటానికి మనం ఇట్లాంటి క్వెరీస్ రాయాలన్నమాట. సో, డిలీట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ నేమ్ వేర్ రో ఐడీ నాట్ ఇన్, సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ రో ఐడీ from the table name, group by on the columns what you want to remove duplicate. So if you run this SQL, so delete. So delete is delete comes under which kind of language? Yeah, of once you yeah, good. So once you find the delete statement, you have to definitely commit those changes so that it will be saved in the repository. Now if you enable the if you run the enable alter statement for enabling, now you can see we are not having any issue. Okay, so this is how we disable and enable a constraint. Okay, so now let's see like what is the status of that constraint. So now if you see here now, so now it is in enable state and it is a valid one. So we can't insert null values. Duplicate values again and again. Okay. So that is how enabling and disabling of a constraint. Okay. So if you want to have multiple columns, on multiple columns, if you want to have a constraint, then you have to separately give in this way. Okay, or else you can give in this way also. Okay, you can write the constraint name and then the constraint and then the constraint name and then followed by the constraint unique key and then the columns what you want. Okay, so in that way you can define. So let's discuss about primary key and foreign key. So primary key is nothing but it is a combination of not null plus unique key. We have discussed, right? Like it is a, not null is nothing but it allows multiple duplicate values, but it will not allow the null values. But unique key is the point where it allows multiple nulls, but it will not allow the duplicate values. Okay, so the primary key is the primary key also, it acts very, it will not allow the null values and as well as duplicate values. Okay, so let's discuss about primary key for some time. Okay, while defining a primary key, I have defined in this way. Okay, I have a table called person underscore HYD. So it has a 4 columns, and then this column ID column I'm defining a primary key. Okay, so now let's run this statement. Okay, okay, so yeah, so it is a combination of not null plus unique key, right? So let's insert one row in the ID column. So one row is inserted. Uh, and let's insert one more row. Now let's select the data what is present in this. Okay, so now we have insert in the primary key. This is a parent table.
Okay, so primary key column are we can also call it as a parent table. Why? Because I will tell you in some time why we call that as a parent table. So we have inserted two records, and let me insert one more record. You can see some violation error. Okay, so see primary key is defined in this table, right? So it is throwing that unique key constraint violation is there, so we can't insert the duplicate values again. Okay, so this is a concept of, and in case if you want to, if you're trying to insert null also, see, can't insert null values, because primary key is a concept of not null plus unique key. That is why we can't insert null values in the primary key column, and as well as duplicate values. Okay, so now let's discuss about one more key constraint key, which is nothing but foreign key constraint. Okay, so this is a key where if a column is defined with this key, it will keep on checking the reference column which is defined in the parent table. Okay, okay, this is clear. Like this is clear, guys. This is very important point for foreign key. A foreign key is nothing but it checks the parent table key values before it is inserting into the table. Okay, so the syntax is this. Okay, so we are defining a this is a table, orders table. So in this orders table, I have a primary key column, that is okay. We can define a primary key column, but we can also define a foreign key column. Like this is my foreign key column. So these column values before inserting to this child table orders underscore Hyderabad, it should have a valid entry in the persons underscore Hyderabad ID column. Okay, so then only the values will get inserted. So let's work on an example. Okay, let me run this statement. You are aware of, I mean, the syntaxes are very very simple, straightforward. Just practice those, it will be clear. Okay, so create table name, and then these are the couple of columns, how you want to insert, and then this is the syntax for the foreign key. Okay, so let me just execute this statement. So table is created, order underscore Hyderabad. Now let's see what is the information available. See, I'm referring, person underscore Hyderabad, which is my parent table. Okay, so if a foreign key is defined on a particular column, then that table we call it as a child table, and for this column it is referred to some main table that is called as parent table. Okay, so now let's put one insert statement. Okay, so if you see, okay, this is parent table. Okay, so let me just add this row. See, one record is inserted in my child table, which is 500, and the reference value of 500 person ID is present in this parent table in ID column. So it is inserted successfully. Let's insert a record which is not available in my parent table. Okay, so this record which is 5004, so this is not present in my parent table. So it is not showing that we can't insert the record into my child table. The error is integrity constraint error, because in the both I mean, if the parent table value is present, then only we can insert a value in the child table. So here it is throwing an error that parent key not found, means we don't have a reference value in the parent table, so we can't insert that value. Okay, so 5000 5004 ID is not there here, so it is not able to insert that record. So let's insert that record and try to see whether it is getting inserted or not. So we have inserted
5004 record. So it is being inserted. Now let's insert in the child table. Yeah, it is successfully inserted. Okay. So in this way, we maintain some relationship between these two tables. One is parent table and one is child table. So if the parent table reference column, if it is present, then only we will be inserting the values in the child table. Okay. So this is the funda. This is the funda of this primary key and foreign key. And while removing also, you can't remove the parent table directory. Okay. Because we have some references given to our child table, right? We have some references given to this child table, so we can't remove the child table as it is. Okay, let's discuss with some demo. Okay, so if I delete my parent table, see it is showing that integrity constraint is there, child table records are found. So on this table we have a primary key column, and this column these column values are already referred to this table, so we can't delete the table data at this moment. So if you delete the values in the child table, then automatically we can delete, I mean the referential values, I mean the referential values won't be present in my child table, so we can easily delete the data in the parent table. Okay, so in that way we can achieve this scenario. Okay, so these are the 2 points you want to just uh, we want to just discuss. And sometimes, right, some columns are there, like while inserting a person information, we need to check the age is relevant or not, because we are maintaining, if you want to maintain a table with the person age is greater than 18, then we can define some check related constraint, so that will ensures that the values which we are inserting into the particular table, it is having a values greater than 18. Okay, so the syntax is the columns followed by uh, by this create statement, and followed by the check constraint. This is the syntax. So check of age greater than 18. So we have a column age, which is a data type of int and not null value. Okay, so we have created this table, and let me just insert a record. Okay, with 17. Okay, so now my age column is holding 17 value, so it will throw an error checking stating that the constraint check constraint violation is happened. Okay, so we have defined a rule that while inserting to this table, we have to make sure that the values which we are going to insert are greater than or equal to 18. Okay, so let me insert 120. Yeah, it is inserted. Let me insert 18 also. We have defined equal to, right? So 18 also will get inserted. Now let's see the data. Yeah, so in this way we can work with the constraints. Okay, okay, constraints are clear, right, for everyone? Hello, constraints are clear or not? Yes, Anna. Okay, okay. uh, Let me just ask some questions. What is primary key? It's a combination of not null and NP. Not null and unique key. Okay, what is foreign key? Exact definition I'm not getting to A tell you, definition sir. is, it is okay. You To just check the, brief the example. That is also fine. if to create a parent key, we should have to have a parent table. Reference for primary.
Yeah. So but basically foreign key refers a key value. That value should be present in the parent table. Okay. Yes. So we should have some link between two tables. So then only the values defined in the foreign key, those values will get inserted. Sir, here in foreign key, we can able to insert null values and duplicate values, sir. If it is present, I mean, we can't insert. Why? Because tell why we can't insert null values and not null values. I mean, It links with null values we can't insert. I mean, you have asked, right? Null values can we insert or not, right? yes. Yeah. Why we can't insert null values? Answer is there. Yeah, because can we insert null values in the parent table, or which is No, sir, we defined can't. in? Yeah, then in the answer is yeah, answer is the same. Okay, Okay. right. We Okay. can't insert the null values in the primary table, so then we can't insert null values in the child table as well. Okay. Can we remove directly the parent table? No, sir, we can't. Why? Why we can't remove directly the parent table? But I mean, primary key table. In which cases no, sir, we but can't remove the parent table. I mean, in which cases we can remove the parent table, or else let's dig into an example. Like in which cases we can remove the records in the parent table, records wise, not entire data, record wise. Same records, if the parent table and the child table both are having the same records, then we cannot able to enter the records directly from parent table. If it is Okay, not there in child table, we can able. okay, that's good. Yeah. Mm, yeah. So those are the high level questions. Some more questions are there. So if you are okay with this concept, right? I mean, you will be facing real time challenges when we are playing with data, so you can easily understand those. Okay, so these are basic funda for the constraints. Okay. Let's discuss about set operators. Okay. You know about set operators? Anyone? Union all, Yeah, please. minus, Yeah. intersect. Okay, good. Sir, one request from my side, sir. Yeah. Sir, one time you are going so fastly, sir. I'm coming from very zero knowledge, sir. I can't able to understand that much fast. That's why. Can you please Yeah, little sure. slow?
Yeah, sure. I mean, this key cons. I mean, these constraints are clear or not? Yeah, clear, sir. ఐ మీన్ సెట్ ఆపరేటర్స్ ఇవి కూడా చాలా చిన్నవి అనమాట. ఇది జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ మ్యాథమెటిక్స్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అర్థమవుతుంది. ఇవి జస్ట్ 4 పాయింట్సే. సో దాంతో నేను సెషన్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. సో రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో జాయింట్స్ మాట్లాడతాను. ఓకేనా? సో నేను రేపు జాయింట్స్ మాట్లాడతానంటే మీరు అట్లీస్ట్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి, జాయింట్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని కొంచెం గూగుల్ చేయండి మీరు బయట. సో క్లాస్లో నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు కొంచెం ఫాస్ట్గా మీరు గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను జస్ట్ ఈ 2 టేబుల్స్ మీద కొంచెం వర్క్ చేద్దాం. నేను ఏం చేయలేదు ఇక్కడ. యాక్చువల్గా 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక 2 వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా? మీకు ఎక్కడైనా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నా అని అనిపిస్తే నాకు చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది సమ్ ఎక్స్ టేబుల్ అనుకోండి. సిసిహెచ్డి అని ఒక టేబుల్, ఇదేమో ఇంకొక టేబుల్. ఓకే, సో సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ 2 రిజల్ట్ సెట్స్ డేటా. ఓకే, సో రిజల్ట్ సెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక టేబుల్లో ఒక డేటాని సెలెక్ట్ చేసాం, అది ఒక రిజల్ట్ సెట్ అనమాట. ఓకే, సో అట్లానే సెకండ్ టేబుల్లో కూడా టేబుల్ ఏలో టేబుల్ బిలో ఉన్న రిజల్ట్ సెట్స్, ఇండివిజువల్ రిజల్ట్ సెట్స్ని మనం మనం కనుక యూనో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కనుక పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్యన. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ వాల్యూస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ దిస్ 2 tables, or else sometimes if you want to know what are the records missing from the table A and present in the table B, and sometimes you want to know what are the common records. Okay, and sometimes you want to have all the values present in this table. సో అట్లాంటి సినారియోస్లో మీరు సెట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి వాడాలన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ అయిందా సెట్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు వాడతామో? హలో హలో ఎవరికైనా అర్థమైందండి చెప్పింది? సెట్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు వాడతాం? హలో, సో సెట్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు వాడతామంటే టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి ఉన్నాయనుకోండి. సో టేబుల్ ఏ టేబుల్ బిలో ఒక కపుల్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో దీంట్లో ఒక త్రీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఒక 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో నాకు సెట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్యన నాకు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కామన్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి అని తెలుసుకోవాలనుకోండి ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్యన. సో అట్లాంటి టైంలో మనం సెట్ ఆపరేటర్స్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే మనకి ఈ సెట్ ఆపరేటర్స్లో టేబుల్స్లో ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక రిజల్ట్ సెట్గా మనం ఆడుకోవచ్చు అనమాట. సో అట్లాంటి టేబుల్ వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే టేబుల్ బిలో ఉండి టేబుల్ ఏలో మిస్ అవుతున్న రికార్డ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే అట్లాంటి టైంలో మనం సెట్ ఆపరేటర్స్ వాడచ్చు. ఓకే, సెట్ ఆపరేటర్స్ యూస్ టు మేక్ సమ్ ఫంక్షన్స్ between two result sets. Okay, so we have set operators like union all minus and then intersect. Okay, so let's play with these 2 tables. So my table A is holding 1 1 1 1 2. Okay, my table B is holding 1 1. Okay, so now let's discuss about union first. సో యూనియన్ అంటే ఏంటి అంటే it collects all the information from the both the tables and make unique records between the tables. ఓకే, సో నాకు టేబుల్ ఏలో 1 1 2 ఉంది, టేబుల్ బిలో 1 1 ఉంది. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో 1 2 వచ్చింది అంటే నాకు 3 1స్ని అంటే ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 రిజల్ట్ సెట్స్. అర్థమైందండి? యూనియన్ అంటే ఏంటో, యూనియన్ సెట్ ఆపరేటర్ అంటే అర్థమైందా? ఇట్ గివ్స్ ఆల్వేస్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్, యూనిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎల్స్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్
ఇప్పుడు యూనియన్ ప్లేస్లో యూనియన్ ఆల్ పెట్టాను అనుకోండి. సో యూనియన్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ ఏలో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ టేబుల్ బిలో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఏమైంది? ఇక్కడ చూసారా మీరు 1 1 1 2 1 1. సో ఈ టేబుల్స్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, యూనియన్ ఆల్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద డేటా అలాంగ్ విత్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకేనా, అర్థమైందండి? యూనియన్ ఆల్ అంటే Yes, sir. Yes, sir. మిగతా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడితే కొంచెం బాగుంటుంది ప్లీజ్. Yes. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మైనస్ అనమాట. మైనస్ అంటే నాకు టేబుల్ ఏలో నాకు 1 2 3 ఉంది కదా. సో టేబుల్ బిలో లేని టేబుల్ ఏలో ఉన్నవి ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే నేను చూడాలనుకుంటే సో వెన్ వీ రన్ దిస్ క్వెరీ, సి టేబుల్ ఏలో ఉండి టేబుల్ బిలో లేని రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టేబుల్ ఏలో నాకు 1 1 2 ఉంది, టేబుల్ బిలో వచ్చేసరికి నాకు 2 1s ఉన్నాయి. సో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయో అవి డిస్కార్డ్ చేసేసి ఏవైతే మిస్సింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో టేబుల్ ఏలో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసింది. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ record here. Okay, let's run the same. So now in my table A I have 3. Okay, now 2 3 will come. Okay, so this is clear, right? Minus, how we interact with minus. So we have intersect. Intersect is like the common records between these two tables. Okay, సో కామన్ రికార్డ్ ఈ రెండు మధ్యలో ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఉన్నా సరే కామన్ రికార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ చూస్తే మనకి 1 1 అనేది కామన్ రికార్డ్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదండి? ఇంటర్సెక్ట్ అంటే కామన్ రికార్డ్ వదిలేండి, వాల్యూస్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్. ఓకేనా, సో మైనస్ అంటే మిస్సింగ్ Will this మిస్సింగ్ రికార్డ్ ఆఫ్ బి ఫ్రమ్ ఏ. Okay, so uni all ante it by default collects all the values and display along with the duplicates, and then union ante it gives only distinct values or else unique values. Okay, so ee exercises అర్థమైంది అర్థమైందా అందరికి? ఇచ్చానా? జస్ట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనం తెలుసుకోవాలి ఇట్లాంటివి, సో అప్పుడు కొంచెం క్విక్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇంటర్సెక్ట్ ఒకసారి చెప్పారా? ఇంటర్సెక్టా ఏంటండి? ఎవరో చెప్తున్నారు, చరణ్ సింగ్. హలో, ఇంటర్సెక్ట్ ఇంకో చెప్పారా? ఇంటర్సెక్ట్ అండి అర్థం హలో, కాలేదండి, అర్థం కాలేదు, కొంచెం మళ్ళీ చెప్పరా? ఇంటర్సెక్ట్ ఇంకోసారి చెప్పారా? ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏంటంటే కామన్ వాల్యూస్ అన్నమాట. అంటే సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్న ఐ మీన్ చూడండి, ఇప్పుడు టేబుల్ ఏలో నాకు 1 1 2 3 ఉన్నాయి. ఓకే, సో నాకు టేబుల్ బిలో వచ్చేసరికి 1 1 ఉన్నాయి. సో నాకు ఇంటర్సెక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్, బోత్ ద టేబుల్స్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తే నాకు టేబుల్ ఏలో 1 1 2 2 2 3 ఉంది. ఓకే, సో టేబుల్ బిలో 1 1 ఉంది. సో మ్యాచింగ్ రికార్డ్ ఏంటి? ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో 1 అనేది మ్యాచింగ్ రికార్డ్ కాబట్టి, ఐ మీన్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బట్ it will display the matching record as 1 because it makes all the duplicates to one group and then intersect. Okay,
అర్థమైందా చరణ్ సింగ్? యా ఓకే ఓకే. ఇంటర్సెక్ట్ అంటే అదనమాట. యాక్చువల్‌గా సేమ్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ ద 2 టేబుల్స్ ఉంటేనే అవుట్‌పుట్ వస్తుంది. యాహ్! ఇవి జస్ట్ ఓకే. ఇవి జస్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే అర్థమైందండి. ఆ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అంటే హౌ టు ఎనేబుల్ ఏ కన్‌స్ట్రెయింట్, డిజేబుల్ ఏ కన్‌స్ట్రెయింట్ అండ్ అర్థమైంది కదండీ! ఓకే. ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో జస్ట్ Sir, చదువుకో. by using the set operator, we can able to do only 2 tables, or we can able to operate more than 2 tables, sir? ఈ రిజల్ట్ సెట్ యాక్చువల్‌గా రిజల్ట్ సెట్ బేస్డ్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఈ రిజల్ట్ సెట్ వాడి ఇప్పుడు 2 టేబుల్స్‌ని ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్‌లో క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక్కొక్క 2 టేబుల్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ 2 టేబుల్స్ మీద పని చేయాలి. థర్డ్ టేబుల్‌ని మళ్ళీ వేరే పైప్‌లైన్‌లో మనం వాడాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. _3 అని పెట్టాననుకోండి. సో ఇక్కడ నేను 3 ఇక్కడ 3 అని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. సో 3 అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ సరే. మీరు అనుకుంటున్న సినారియోని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు 3 రోస్ ఉన్నాయనుకోండి. బట్ బేసిక్‌గా ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దట్ టు హ్యావ్ ఎ బేస్డ్ ఆన్ ద సినారియో అన్నమాట. మనం అట్లా చెప్పలేం. బేస్డ్ ఆన్ ద సినారియో ఇది మనం బ్రాకెట్స్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్‌ని దీంట్లో మైనస్ చేయటం అట్లా. ఓకే. ఇట్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి అంటే మనం టేబుల్స్ పెట్టుకొని అట్లా వెళ్ళటం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో రిజల్ట్స్ అనేవి యాక్యురేట్‌గా ఉంటాయి. ఓకే. సో పాస్ట్ ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నామండి? సో ఎన్ని టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయినాయి కదా! ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి? మోస్ట్ ఆఫ్ ఇయన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయమని మీకు పంపించాను డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ. సో అదంతా డిస్కస్ చేశాను. సో కన్స్ట్రెయింట్ ఇవన్నీ చెప్పాను. సో ఇదిగోండి ఒక స్పెషల్ సినారియో మనకి మనకి పేరెంట్ టేబుల్‌లో రికార్డ్స్ ఉన్నా సరే మనం చైల్డ్ టేబుల్‌ని డిలీట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే చైల్డ్ టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ చైల్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫారెన్ కీ కాలమ్‌కి ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అనే ఫంక్షన్‌ని యాడ్ చేస్తే we can delete the records in the parent table. Okay, so this is just one point. What is the difference between where and having? Anyone? To filter the group by class, we used to use having class, sir. Repeat please. To filter the group by class, we used to use having. Okay, where? What about where? To get particular, Yeah, you are almost right. To get a particular row or else particular record from a table, we have to use where class.
ఓకే. సో, నెక్స్ట్ Yes. టాపిక్ వచ్చి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్, కన్‌స్ట్రెయింట్స్ మాట్లాడాను. ఒకవేళ మనం కన్‌స్ట్రెయింట్స్‌ని డ్రాప్ చేయాలనుకున్నామనుకోండి అప్పుడు? సో, అప్పుడు కూడా మనం ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ వాడి మనం కన్‌స్ట్రెయింట్స్‌ని ఇలా డ్రాప్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో, లెట్స్ డిస్కస్ విత్ వన్ కన్‌స్ట్రెయింట్. ఓకే. సో, మనం ఈ టేబుల్ మీద కన్‌స్ట్రెయింట్ డిఫైన్ చేసాం కదా! సో, కన్‌స్ట్రెయింట్ నేమ్ వచ్చి ఇది కదా! సో, ఇది కన్‌స్ట్రెయింట్ నేమ్. సో, ఈ కన్‌స్ట్రెయింట్ నేమ్‌ని నేను ఎనేబుల్, డిజేబుల్ చేయట్లేదు. ఈసారి డ్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. అప్పుడు సింటాక్స్ ఏంటి అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్ కన్‌స్ట్రెయింట్. వేర్ ఈస్ దట్ కన్‌స్ట్రెయింట్ నేమ్. You can see the table is altered. Now we'll be not seeing any constraint in the table. Okay, so in this way we can drop a constraint. Okay, how to drop a constraint? Okay, యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ జాయింట్స్ కొంచెం పెద్దవి కాబట్టి నేను రేపు చెప్తానండి. ఓకేనా? సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన వాటిలో? ఫంక్షన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? ఫంక్షన్స్ లైక్ సబ్స్ట్రింగ్, ఇన్స్ట్రింగ్, రౌండ్, ట్రంకేట్, డేట్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? అవన్నీ రియల్ టైంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎవరు మాట్లాడలేదు? ఎవరు మాట్లాడండి ప్లీజ్. ప్రాక్టీస్ ఇందులో నా ఇష్యూ ఏంటంటే సార్, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, ఇది ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు సార్. అందులో చేయడానికి ఒకసారి ఇక్కడికి రండి. యాక్చువల్గా ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తే మా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసిస్తారు. నేను బెంగళూరులో ఉంటాను సార్. నేను ఇక్కడ సునీల్ అన్నను కాంటాక్ట్ అయ్యాను, బట్ వాళ్ళు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేశారు సార్, కానీ అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. మీరు కొంచెం బెటర్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే